Persoms na my brother sida ko. Let's sell your candlesticks na. Matang nang candlesticks yon thokro na just mine har pa misma. No, yon ba yade hai ko. Persoms na why not? Kay dubugi yaro diba? When you sell your candlesticks and you get the money, you can pay someone's rent. Mi kananom da bumating pang bayado sidi. Yon thokro si kay no na mana har eba ko. Adu har pa matam da bishops na kay ko. You are a good sister to think of that, but I don't want to sell them har ko. Mana dumay na kan ba? Nang na dumay na kalido. Very good, very kind of you. Nang nangasagi mi magi mating pang bayagani kananumgi rent pibi bayagani habanangi wakaldo. I appreciate that. That is very kind of you. That is very sweet of you. But I'm not going to sell. Even if by selling my candlestick, even if it's going to help someone, I won't. Siniko. Candlestick sa yun to okanda pangagpa paisa sa na kananumgi mating paangani kange adu eragashu ayun to aroye naman hare. Why? See question later ko. You see, dear, my mother gave them to me on her deathbed just after you were born, and she asked me to keep them in remembrance of her. So I would like them, but perhaps it is a sin to set such store by them. And last memory of my mother ne haba candlesticks there. This is the only thing that reminds me of my mother, of our mother. Akoi gi ima do mana iroi loibo oina engun the pibiramba gift ni ko a token of memory, something to remember her by ko. Ma buning singa galay ba magi maramda wakan kalaga lay ba ko. Ima do na ibani gini haina iroi loiba matamda when she gave birth to you and she was dying ko nang po oba matungda when our mother was dying ima do siramday miku magi mana pamung dalay taraga hippagalay ba matamda adu sada candlesticks se aroy bo na last gift oy na ikoy da pirambani engon da pirambani ko. So it is the symbol of my mother nata adu to na simadi yon to aroy sinema na hay ko. And I have lots of kani pride and I love for it. Mauni ang pamzay mana candlesticks ay ni ang pamzay ko ay ni ang appreciate wi ay ni ang valuable ni hay na kanzay mana hay se ko. Kay gino haragadi ko may kanzay na cha. So I would like them. May ko aduna ay di mase ay gimanakta adum layba candlesticks may arang se ay gimanakta adum layba ay gatum loy na raga layba pami ko adum mana kay kanzay bishops na madinga sagi magi wakal se di ko mayam siga akoy icham chamba akoy mayam gi wakalon siga di mana raga di magi di kathokpa haibesida ayaw na laygrabani na ko mana kay hari ko ay na sumayna yam na valuable oy na ay na magi yam magun hapakanda si da bu pami hay na ay na selfish or raga layba hay tare ko ay gini si madi pitok pa yade hay na ay na konjalaga thambase it is like a sin man hay ko ay na arahan ba taw ba ay na pap amataw ba ashoy ba amataw ba do aduga chap manabra hay na sukhan jay sanila man hay ko to set such store habidi to make them more valuable bakoy sa mana ay na yam valuable ni magun yam layba ni ko aduna masa yon thok pa yade yam atang bani ko gi priceless ka habdo pochei khara ay na yam nuksi jaba ay na yam pamjaba paisa na leraga di irai lai na phangba adubu irai lai na phangba poti oira kanda ay ga loina ra pa matam dadi ay gi inakta lera pa matam dadi maram amadagi ko yam nungsi na yam pamjana phangak pa hay tare na cha adugumba didi kay do ba ay na haydi adumay na phangak pa pot ni na may sumama na aroy ba mikupta pirambani na ko mamagi memory oy na lay hobani na sigum mana candlesticks ay am luna kanjay ba yam magun lay na yam valuable na hay na kanjay ba aduna magi khali ba mako maung se ko the way that he takes care of the candlestick, the way that he values the candlestick. Mana candlestick to yam pami yam phazabani ay gini pitok pa yade na mana konjalaga laybagi mawong se ko manay. Sometimes I feel that it is a sin. Ay natori ba se aran bani hay na ay na marak ta kan bani yawi manay zay se ko ada mahay. Persoms na brother, you will break my heart with tears in her voice. Ko makap mana ngasagi candlestick se yon thokrasi ka haiba matam seda asai man di haido ureda na persom gi machin degi di haido krabani ko candlestick yon thokrasi haido krabani dana haido uba matam na magi brother se na candlestick se yam valuable ni hairok podo ko kari gino imadu na piramba gift ni kan adumaina yam emotional oina sagi mama du ning singak podo adu da persom du kay dore she becomes sentimental mading sai thawai nungai rakta ba ko si kapa enata kapa akanda mana hay ko you will break my heart ay di to wari se to nang makata na lira ano ay khang bangam dress na mahay se ko there don't say anything more kiss me and give me your blessings I'm going to bed ko man hay ko ay yare nang makata nanganga no ay tabang ngamje ko ay kapning ay tabang ngamje hari mana na cha aduna engon the good night haro ako ay good night kiss to biro o engon da na cha aduga ay chat krage ay tum krage pothar rage na man hay ko
Bishop makes a sign of the cross and murmurs a blessing. Person locks cupboard door and goes. Ko ngasay mana prayer to bilini machanupi sige damakto mana cross ki sign na matawe hay na the sign of the cross prayer to budo ko adana ne potaro tumuro harakanda mana ko machanupi sige damakta lai khwiram bire ko and she goes chakhum chalo shalamakanda ngasay kitchen dresser le habudo cupboard ka le habudo na cha adu me amdo le lonjalame adu go ma se tumbo chakre ko Persoms na hirami chalam dai the ko. Don't sit up too long and tire your eyes. Don't sit up too long. Hadi kui na phamagalay no ko. Go to bed soon na cha. Otherwise your eyes will get tired. Adu na nang supothan na bataw na persoms na hirami ni ko. Bishops na no dear good night. Hay ko no dear hoy hoy. Ay ko ay kui na phamoy dang hatang ni hare na cha good night hay na re ko. Bishop comes to table and opens a book, then looks up at the candlestick. Ko malarik pagi na larik ma hangdo e table sa phamaga ngasay larik ka crucifix ka leba table do na cha adu da phamdare adu ga mana candlestick sa yengini ko. They would pay somebody's rent. It was kind of her to think of that. Mana yen kalakanda ko as mana haraw zabado ay gi sisters su na cha mana phanyam na engon da chaser ga su phanyam na mingon da saur ga su mahagi masama nung sida di kay kindness amadi yauri ka habdu wakan khanjara kanda bishops na haraw zabado ko na it would pay someone's rent mana ngasay gi care ma concern na madi uti utli dana ka haibigi mawong do ko masa haraw zaiba natra dialogue sa loigre mathang sa sagi scene sa mu describe to ring ko he stirs the fire trims the lamp arranges some books and papers ko stirs the fire and trims the lamp hadi nga sagi may fireplace sa may hogot libo do natra adu may do same minima na ko adik arranges some books and papers sits down mga sagi may lari ke kakhara se me phamdare is restless, shivers slightly, clock outside strikes struck, and he settles to read. Masa inge ko, masa kita ni masa ing bagi ko. Ado phamdare, phamdaba matamda pung se ay hingnong yay pung tara ni thoi tabagi gari yay ropodo makhon tare na cha. Ado kanda kay dawi masa larik pa ba hore eba ko. Music during this mana like paring ay matam sa khoi gi drama se dialogue kumba amta yaw na scenes da di bishop sa larik para ga leba ko. Atay kanam to gi movement lay na sound music amathar eba ko. Enter the convict steadily. Ko man ngasay tumin na like para ga ngay music ama background music simalae background music sige marakta kay dawi convict se steadily ko yam na hatu magi mayum sa changsal kanagi mayum do na changsal isa bishop sige mayum da ko convict had the guilty person ni prisoner ama hay tare ko changsal He has the long knife and seizes the bishop from behind. Ko, changsal tumin na may hatu makon tahan tabi da changsal ni hatu hobi ko. Changsal akan na mokuta thang chobo masupay rin na cha thangs na bishop se maning rom digi mana kon akan da bishop se da thap tawin ni thangs ulaga ko. Mahay conviction na if you call out you are a dead man. Laura aba na kontok la aba sire kangu. Sini mahay se ko maning de kon aga thangs na mangonda threaten tawra ini ko nang nangak sida mana mangak sida len gani makontok la adi. Sini mahay se na cha bishops na but my friend as you see I am reading. Why should I call out? Can I help you in any way? We know what kind of a person bishop is. Ngasay digi parak pa sa bishop sa dagi sauning ba akan ba wahay ama bog thogla abra. Thogla tri na cha. Persom do na do yam saura bog ma sa yam tap na response story da na kwa. Ado do na magi reaction do persom do na do yam saura bog tap na response to ba bishop ni na. Nasagi convicts na mangonda kihalaga thango lagpa matamda law do na kanano nang kay namuk na bagi mahuta kwa. Why should I call out? I di kita bagi loud ba? Like pari si di ay mahay ko. Ay di like para galay bani. Ay di kita bagi koy loud no. You need any help? Nang ayim da chang isi mating dakar oy bra anamana hangi ko. Convict hoarsely. Kono sarap na ko. I want food. I'm starving. I haven't eaten anything for 3 days. Give me food quickly. Curse you. Manahay ko. Ay chak chagi. Mahay ko. I want to chak piyu. Chana piyu. Na cha. 3 days sure, numit humni sure, I am starving. Pukam lame ay se ko, pukam very hungry, extremely hungry. I have not eaten for 3 days. Numit humni chara he laga laabani ay se, aduna ay chana bapiyu, namana hay ba ko. Namana bishops na, but certainly my son, you shall have food. I will ask my sister for the keys of the cupboard. Mana, but certainly, of course, nang chak chani nga di ay pigi chana ba pigi. Mana ko, ado chana ba do lok thong na bagi da magtidi. I would have to call my sister. I get chanupi do. Ado kog da ba yaro. Why? Because she has the key to the kitchen. Sagi chakum sigi lady ba cupboard mayam do di persom do na solo la mi da na ko. She has locked the door, so I would have to take the key from her. Mangon digi log da ba yaro. And the bishops na haye ba ko. Convicts na sit down. Hay, mana say, hugot kina tawrakan sa na cha. Rising ni, mahugalay ni ko, ay
key dom ta lauruge so da lauruge haiba matam sada convict na sit down phamo an hai ko the bishop sits smiling no ga madi phamdai na ta convict na hari none of that my friend ai kadar toganu sinida ko nang ngasai so lauruge haraga hogalaga chatkhani hogala chatla kanda nang na mi myam koraga ai bufana ba police koraga togdoi no dro none of that adugumba kadar do yaro sinida ko I am too old a bird to be caught with chaff haine manase ko ma haise chaff hara kande khoigi ka hasine cheng khoigi wairu sigumba ko adama haise sidadi kemnate I'm too old a bird to be caught with chaff haise ko I say yamna I'm an old player sineda in this task aisna convict oriba aina sumaina mingon the threaten torakanda aina ngasai gi sumaina aigi toriba thabak se in his work mana toriba thabak se da ko ma gi ngasai gi mi phattaba huranba aranba toriba thabak se ko sigumba sidadi I say yamna hadi kuira by experience or bani ai engonda nang adugumba you cannot cheat with me you cannot trick me nang adumani ang kada to ba yaro sinima na haise ko kasai gi hadi uchek ni asai gi chinjak machinjak khunbada khanau da pot paldana cha ba haitaba machinjak cha ba haitaba ko mai mathau do phajana to ba haitaba adugumba natte I am an experienced one I di all ni I di yam experience le rabani nangi kada do ai khange adu tawganu sinima haise ko you would ask your sister for the keys with you a likely story you would rouse the house to her ha, a good job truly. Come, where is the food? I want no keys. I have a wolf inside me tearing at my entrails, tearing me. Quick, tell me where the food is. Man, I got. Oh, nang na say you're going to ask your sister for the keys. Nang chabi loruge so loruge haraga hogalani na cha, and then you will rouse the house. Me am the loy na mahogdo ani na cha. Loy na mahogdo ga you're trying to capture me. You're no na aisbu pana bokot na do na draw. No, that will not allow. What a jokes, nice jokes. Nang gipagi da yare, nang kadrok to tor ano. Siniko, I am hungry. I gipuk manung sada. There's a wolf inside. Sin mahay so ko. I puk yam lame wolf amakak laibedo. A hungry wolf amalere. Mana he is eating my entrails. I gipuk manung sa yaw mayam sa. Loy na mana chato ogalere. So give me food. Na chagadim ay su lamuy so ala ani hingjabo ala ni dun ay sa chana babiyo ay puk yam lame. Sin mana hay se ko. Bishops na aside masama tanda ngang jari ni ko I wish person would not lock the cupboard mana masama tanda as person sino thong lolam dari phadaw ni da ana masama tanda haizabado ko allowed sinamuk mathangi lines sinamuk convict sita na bharapa come my friend you have nothing to fear my sister and I are alone here ko mana ne pakhat kanu da hai ma ko come ngai ko nang bomta pakhat kanu ma hai se ko in this house it is only me and my sister koi bani khatani lady se aduna nang pakhat kanu nang na mayam ma thogla ani family members mayam ma thogla ani nangi against the lady ani haina pakhat ido pakhat kanu kem ta khan kanu it's only the two of us ni ma hai se ko conviction na how do I know that I di ko main khang do ba na bani lay habidu di habisa ko bishops na why I have just told you I know huzik ta haire dudi ibani khatani lady se na haiba ko convict looks long at the bishop na ta bishops na damaina I na hai se thazo habita convict na maundo munying bodo kaino ni masina hai sibo man haiba thazo hai sibo man haiba thaza dabagini I na ma chat kano hai se aduga man mo mangon da thazo hai sibo har ma ingak nak na yeng le bodo ko conviction na I will risk it pare I daw ma yeng age sinima hai se ko bishop going to the door but mine play me false and as sure as there are devils in hell I will drive my knife through your heart I have nothing to lose man hai ko but mine man fine I'll take risk I daw yeng age nang sister do ko ruge hai na cha pare ko ro I daw yeng age ko but mine adubu check salu if you play false nang kadrak toraba if you try to cheat and if you try to trick me ko I'm going to step this knife in your heart nasagi hell the devil lay na mayam na thazana bado adumu ay nang su haibadi ay na nang hat kani haibase nang thazo sinima na haise ko hell the devil lay hana mayam na khanabado as sure as nanta devil phattaba haiba mi sing sidi hell the lay norok ta lay na mayam sa loina ma accept tonarbani aduna you remember if you try to trick me if you try to cheat me I'm going to stab you through your heart nang thang do na thabak thangs na thendoi ni sima haise ko ana chalo I have nothing to lose nang heart pa matam da agi mangjaba kem leite na man haiba ko the bishops na kay hare you have your soul to lose my son it is of more valuable than my heart sine da ko nang naman hai ay na nang heart pa da agi mangjaba kem leite haiba matam sida ko bishops na kay you have your soul
nangi thawai dudi nangi thawai mangdori dudi ko ai ge heart se ai di siba matamda ai di scissor krasanu adu ai hat la kanda nang na oi hogadari bado nangi mangjaba khatani nangi thawai do mangdori bani cineman hai se ko bishop se kaino ngasai gi caring loving kind hearted oi bani dana ko adu dana convict se ngatra ngasai gi magi mayum se changa iba prisoner this guilty man se ko bishop se na haidi tap na mai wa mai ngasai gi oriba mawang mana preach to ba mana ga church daga mayam da loina baki mawong wari watai saba mayam sina any problem leiba matam da bishop da approach to akanda problem do solve to ba problem du gi solution ama thimina ba ko adumain to tana bishop sina kaino mana ngasai gi convict se ga loina ba matam da ma khangini mayam mi makhan mayam ama loina ra abanina convict na oiriba nature se mangonda nungai taba pain da ba ko mangonda kan difficulties atugumba khara laibedegi songsoi soi dana oirapo eramgani nata aduduna ma nangasai convict se ga wari sanara kanda mai sai gi bishop sina ko convict se ke do ba ngasai gi aphaba lambi da ama mana tawi sidi aran bani lon mi gi mayum da ahing changjal aga thang putoraga mi bu ki han bisidi aran bani dana ko tawriba aran bodo chumthokpi na bo hotnari ne ba bishop sina tawri se ko aduna khoi ngasai ai lesson se horopa matam da so high gre karino bishop's ki character pasom gi convict ki character hai dana ko aduna bishop ki character iba matam da su convict se kitang reflect to tare kitang hap chalak patare kaino habda man ngasai gi loving and caring and kind hearted oibani na convict no ariba lifestyle do magi yam na nungai ta ba difficult oiba downtrodden oiba adagi disturbing oiba life to kitang da su refined oina ba kitang da su improved oina ba bishops na hotnari ne ba si mamu reflect to da ba adagi mu convict ki character iba matam da su bishop se mu yaw de ba kaino convict se yam da disturbing oiba life ni ma se sumaino orami magi past to na si ni ko present to na si ni ma se future da na si orak to ni adumaina haiba matam da bishop se na kari kari role logi habado ko adu do sum important ore nata asai gi man asai thang su ulakanda ki han ba matam da bishops na muknara magadi convict se towards the end convict is going to become a changed person mas awon ba mi ma olakadoi ne ba ko adu gi awon ba ahong ba ma koina uri ba se if not for the bishop si go ori ba mawong se asi oram tragadi kai do nya convict se so mas change men ama magi koina character se tamakpa matam da tongan ba mawong gi makhal gi mi ma ola ibase ola moy haba to so the role of the bishop is very important bishop se am important ore ko the man hai ko nang na mangjaba leite hai do mangjagani nangi thawai do mangani sina man hai se ko thawai mang ba habidi thawai mang ga si bu do nataba nangi ngasai gi mi amoy begi nupa amoy begi nangonda leizari ba magun sing do adu mangrani kanam ta nang respect to biraroi kanam ta nang bu di sakson biraroi sini ba hai se ko adu ma do thokraga bishops na persom na kore my sister do ko ini kari maram gi na mana ko se to get the keys kitchen cupboard ki chabi do launa ba ko the convict stands behind him with his knife ready natra adumana ngasai ko persom ko ba matam sida mana maming se ko raga atopa mi myam ga hogalakadra haibagi akibudo convict se leibani na ko bishops na ko ringai matam sa mas thang pai raga ready da thilla doi gi ready da mi ma tholopa matam da mi hen ma tholopa matam da bishops sa hala maga chain thina ba ma se ready da position tawraga lei ba ko Kobo matam se the persom gi masakti ude within hai se manung da gi khuma ini ko yes brother mas khuma enatra Bishops in the high. Here is a poor traveler who is hungry. If you are not undressed, will you come and open the cupboard and I'll give him some supper? Man hai ko nang anang piron hong dribra nang tumbagi ko nang sleeping dress to the hong dribba oiragadi. Please come down. There's a traveler ko yum da ahing da lam chatlo ba nupa malae. Chana ba khatu PBC nang amta kuma udana na hai ba ko. Persom sina within manung de khuma ini ma thoklak tri ko. Ngasai lari pa ba matam da pung do kaya yogre ahing nong ai pung dara ni thoi ko dang ye gram ni ghari do na cha hojiki matam sa kanano la isina na cha ko a pretty business truly are we to have no sleep now but to be at the beck and call of every never do well who happens to pass ma sauraga ha ko a pretty business ade yam nungai ba thabak ni sidi ko ngahak lere amamuk chang kani ngahak lere amuk chakhini mayam du gi sum se ba to do ba mayam du gi koina sum service tawraga leidoi ro ma hai se ko back and call hai se ko amamuk changa kani natra amuk thabak to biyo hai ba amuk chakhini magi chakhi bagi amuk thaba changa pagi amuk mayam se sum tawraga leidoi ro are we not going to rest akhodi pothara roi hai ro ma se saura ini ko sister se natra ko the bishops na but persom the traveler is hungry ko nang saugano ma chi pukla me hai aduna ni sinida ko
oh very well I'm coming hai phare phare pula me hai di lage ko hai re na cha Pasom enters to sees the knife in the convict's hand frightened ko ma chang man ai scene da ma sai scene da uram da ba se ma su chang ma gi bedroom da gi kitchen da lak pa mal hali ni ko da ma su stage si matam da thola pa matam da ma appear to ro pa da di ke da re ngasai gi thang su bu matam se ma se ki zare frightened ore ko brother what is he doing with that knife kaino mana thang se pa le se kai gi no na mana Pasom sin hai ba ko Bishops na the knife oh well you see there perhaps he may have thought that I had sold ours haga masa no ever ko oh thang siro akhoi gi thang do aina yon tho amani khan bai ma pu bi de ini sine da ko aduga no ever masa phagi on thok podo my sisters na ki dana ba pakatana ba ko akhoi gi thang do aina yon tho amani na ma anu ba mu pura ini sine da ko masa mathan da man omu phagi tawzari ni na cha kai gi no yon tho amani ka hari se ma di yung gi pot yam yon tho kali dana adu dana akhoi yum da thang am ta le ro moro aina nga sai ni yon tho amani pot nyam dui marak ta adu du gi akhoi gi thang pu bi de ini kai mana haizale ko my sister da convict ni ka du di hydri ba mana Pasom hai brother I am frightened he glares at us like a wild beast aside to him mana tumin na hai ni ko Pasom sina bishop se tumin na changsa la kanda ko ai di yam ki jai mai ki masak se glares at us mamit sa ka na mun na yeng ise yong ko ai di yam ki jai mai masak se ana hai ko ada convicts na hurry I tell you give me food I'll stick my knife in you both and help myself ko ana mana problem toro ai pukyam la me chano budu piro convicts na hari ni ko if you don't give me food chano budu piro to ba na banim ai na thang thilaga ai sai thandoi na chapo chana budu sinjara ni na mana hare ko bishops na adu harapa matam da give me the keys Pasom hai ko so se mana she gives them to him ma gi chakum gi keys to pide e Pasom na ko and now there you may go to bed ai mana ko ai gun the piro keys to so me am the piro mo adu nang chat kro ana mana hai ba ko Pasom going the convict springs in front of her ko man hai Pasom sidi so do pira makanda chat ki ge to we ko chat ki ge to ba matam se da convicts na springs ai mamang da chung chalak pa do convicts na Pasom sigi mamang da chung chale ba ko kai hai stop neither of you leave this room till I do chat pa yaroi sini ba hai se ko stop nang chat pa yaroi nang na room da chat khadi kai no anything can happen Pasom da no room chat khadi never ma ko rok pa yai police ma ko rok pa yai na ta na ka atopa family member le ka di atopa family member su ko tharak pa yai ko selak pa yai da ko adu da na convicts na stop chat pa yaroi sini ba hai se ko ai sida ai chak cha ba lak pani let me finish eating once I'm done ai chat kini adu ka da nang leng ba ya ni na to di leng ba yaroi sini ba hai se ko She looks at the bishop. Anang sa ingak ngak na yang ay ni bishops na di convict ni hydri ba ni na ko traveler ni habi ni na mai nga sa ngang nga iba wangang sangang sa tabo matam da ko mana brother sa ying na cha bishops na hay ko Pasom will you favor this gentleman with your company at supper he evidently desires it ko anu mo bishops di apabang atani he only has kind thought he only has good thoughts and sweet thoughts madi wakhan do apabang at khan bani ba ko adu na wan madi wakhal sing se apabang at khan bani na mana kai hai mana sagi ko mana kai hai gi bu ko mana gentlemen sang sagi stop chat kinu ka haira pa matam sada bishops na hai ba ko he wants your company ma chak cha ba matam da akhoi gi punna phamin na rakanda mana chari ngai da ko khoi na ga wadi watai sa ba do adu pam zabagi or bani du will you stop for some time ko ma gi damak ta nang atang sida phambi gera lai gera he evidently deserves it man hai ko ma de khoi yum da atithi na la abani ge so na la abani he deserves it ko ma pang phambam to i khoi na ga ma gi seba to ba se masi mathau tai nang ngatang lay yudana ana hai ba ko Pasom sa very well brother madi cham cham na dum ko hoi hoi ai pham ge hare she sits on the table staring at the two ma pham ni ani se muni ni my brothers ni behaviors ne convicts ge behavior ne ko nga khai yeng lai ma se bishops na kai hare here is some cold pie and a bottle of wine and some bread chana ba khara pi de mana ko convicts na hai put them on the table and stand below it so that I can see you mana ko put them on the table sa thamamo chana ba ko stand below it habidi kitang chatho kanda na cha kitang chathara kanda lepaga layo so that I can see you na cha ai gi marum da leira pa yaroi chana ba se thamamo aswai da kitang lap tho oga lepuga layo sini da ko so that I can see you na bani sa ai gi mit mang da lei ge dam ni na man hai se ko Bishop does so and opens drawer in table taking out knife and fork and looking at the knife in convict's hand My knife is sharp. He runs his finger along the edge and looks at them meaningfully. We don't use forks in prison. Hai ko. Agi
Bishopsna thame chana base table se da thame ko chana base table da thama kanda mana table se gi makha da drawer ma yaw da adagi fork and knife akoi gi table da chara ga di season aga da ba fork and knife sing do ko cutlery sing do mana puthora kanda thame thamba matam da ngasai gi knife tu su thame dai fork tu su thame thama akanda bishop se na convict se da yenge ba convict mai mako to already thang magal paira ga leidana ko adu paira lei bes da mana bishop se yenge ni habdi chaba da season aga da di sini habigi mong da bishop se na convict se yenge ko convict sa yang pamatamda he haina ngasai gi brackets gi manta he runs his finger along the edge and looks at them meaningfully hai ko mana sai bishops na drawer ta gi asai gi mai gi fork and knife se lok thore na cha adu kan da convict sa yang pamatamda convict na ko my knife is sharp and hai re mana hai di bishops na fork thang se para pamatamda kai gum if you are trying to attack me bishops na thang se para akanda convict sa attack to ba mai gi thang se da ngasai gi cha ba the season na ba thang do ko gi table knife sing se di they are not very sharp ko adu dana mana di thang do lapam tamda nangi tuga aiga compare to ba matamda convict na hai ko my knife is sharp hai do mana makhut he runs his hands ai sai thang maya do na la kan do ko ai gi sidi am sharp oi bani na mana hai ba do ko ai gi sidi yam thoba thang ni si ma hai se ko we don't use forks in prison adu ga aina lerak pa mapam prison do ma di convict ni prisoner ni guilty man ni dana adu na ai di prison da leram bani prison da di akhoi sumaina fork and knife na table da yam phazaba mong da cha ba do we don't have that adu charak te na ma se hai ba ko mana masana wa hai se da prison har pa matam da person se prison hai ka question mark ne nga ini ko kai you know mana khanja na ba question na mala is that doubt about question na ma wakal na mala ini kai you know har ga di bishop na di mangon da traveler ni and hai gi ba ko convict ni hai te da na adu du na asai gi prison pala pa matam se mana kai no hai se bo hai ni ko convict cutting off an enormous slice which he tears with his finger like an animal then starts ko bana ngasai kai do we magi thang do na oina ko sai gi knife do na mana magi chana ba pi ba mem do ko adu sing do mana kai do main thang sin ka thalaga makhut na setat pa hore bread ka se makhut na ko adu go ma se cha ba hore chara kanda what was that he looks at the door ko what was that makhon ma ta ba go mana thong sa yenga ga kai no ziki do bo hai ko why the devil do you leave the window unshuttered and the door unbarred so that anyone can come in shutting them ko ngasai convicts na yeng ni mana ngasai kainu se kidu bo har kan mana thong thong naw rum sa mamai so on chala yeng ko bishop ki di mangi yum se thong thong naw amat ta lon de thong sa hang do I thong naw sa hang do aduna man hai se unshuttered and unbarred hai se ko thong naw su lon jan da ba door sing su am ta lon jan da ba kai gino nang gi se sumai na why do you keep your doors open ko mi am hekta pangchang da changa pa pam bro do you want anyone to come in mi am hekta pangchang da changa pa pam bro nang gi yum se da hai ra ko masna convicts na my table se hogat laga thong thong naw mem se lon jale ba ko bishop na that is why they are left open hai that is why hai mana the reason why he keeps the doors and windows open ko yes I keep my doors and windows open hai bishops na kai gino ade so that anyone can come in ai gi yum sida langning ba mi am hekta la akanda tum ge su potha ba ya ba ko chaninga su chara ga han gi ba ya ba adu gi da maktani aina thong hang to ga thami se the bishops na hai ba ko well they are shut now hai bishop can convicts na ko hojiki wena di lonjan gre ko hojiki lonjan le ya roi ke nam ta changak pa ya roi hai ba matam sa bishops na sai ta ba ha ka hai ba ko for the first time in 30 years sai mana ko he has kept his doors and windows open for the past 30 years ma de dum hang do ga thamme ba ko chahi 30 sure hai thong thong naw lo lak ta ba so that anyone come in everyone is welcome hai ri ne ma ge se ko adu kai da renga se de convict se lak pa de ge di first time in 30 years ma gi thong thong naw se lo le ha ba ko convict eats voraciously and throws a bone on the floor ko mane voraciously hungrily madi mabuk yam lam bani na ko manang kai dawi nga side gap asai gi chana ba mayam do masala makhut na nam da na chasan ba hai tare ko ma sai chaning ga yam na puk lam ga chakhom chaw na hap chen ba hungrily ha ba puk yam lam bani loi na nam jala di pha doi we wakhan da ko ma sa nam jala chasale na tra adu ga char kan da bones kumba maru gumba yaram ba adu na floor da ga lang tho e mana ko lang tho pa matam da ko person oh my nice clean floor hai mana asai na nana thamzaba se na mana hai ba ko person se na bishop picks up the bone and puts it on the table asai ge my sister do na nungai ta ba do express tor ani asai na nana thamzaba se it's all dirty now mol hale da hai ba matam da bishops na seng do kan the table se do ina thangdal e ko convicts na kai hari you are not afraid of thieves
ko huran ba kidro se yum ni thong thona hangdo ga leise nangi yum da chang aga huran ba sing duna pochei pura chat ke bado nang adu kidro ana hangba matam sa ko bishop na I'm sorry for them ko I'm not afraid of them but I feel sorry nungai ta bo ina phawi manai ko ai ki ba phawdi ai nungai ta bo ina phawi hai na cha sorry for them ha hai no iko drinks from bottle that's a good one sorry for them ha 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 drinks and suddenly what the devil are you hai ko mana ngasai gi thief sing sigi bishop na habdo I'm not afraid of them but I feel sorry I don't feel like yam nungai da ba ma ko makhoi gi tamakta id kari to bi sigi dumai no ina khalli harap matam seda conviction no eba ha karma makan gi what the devil are you karma makan gi mi no nang bo sai gi thief gi tamakta sorry fawi ka hai sibo na hang basada bishop na kai hai I am a bishop ko ai mado magi ori bathaba magi profession magi status to high ko conviction na ha a bishop holy virgin a bishop well I'm damn hai ko mana oh nang se bishop ne ba ka ma se no ko machin sa gi ma di wahai strong oi ba wahai crisis nei pa nang or ba well I'm damn ha bi ma dinga sai aran ba to ba mi ni da na ko aran ba to ba mi ran ba ni convict ni prison de gi chen thor e ba mi ne ba ma se ke dor ba ma na changa i ba se bishop ki mayum da changa e na ta bishop ki mayum da ni aran ba to ba du na lai gi se ba to ba achum ba chat pa nu pa ma gi mayum da changa pa da ma na I am damn I di loye da na si di ha ba do ko ai dinga sai aran ba thaba amani ai na to wi se phatta ba ai na nang gum ba gi mayum da changa pa se da har ga ma sam thon nok chare ko Bishop, I hope you escape that, my son. Persom, you may leave us. This gentleman will excuse you. Ko, mana Bishop sa, I hope you escape that. Masa, I hope you escape that. Had di mga sagi, ay jo Bishop ki may yung dala aba, ado di am dam, or ba ay di nga sagi, ay si curse, or ay si aran ba to, rabanina, laigi, achum ba chat pa, ko, laigi se ba to, ba magi manak tala abanina, ay si di, pura pap chela bani, ko, ado na mana, ay di lay na yaroy da banina, ay si dam, or ba, ay ba di, ako gi, lay sa nang se naran layre, ko, nang di lay gi machan na trabani, kan, ado gumba decision, pirak pa do na cha adugumba hairak pa do adu soy na to tare ay di loyre da na mangjare da na kahayba matam sada bishop na kahe ko I hope you escape that adugumba nang ngasay gi decision to do habidi nang se karamba makan gi person no ko can you belong to God or not na cha ishor gi manak ta chat pa yagadra yaroy ja hayba do adugumba se hayba matam da mana kay haybi hadi bishops na hay ni ko I hope you escape that. Adi nang pataba panyam na pataba oiragasu hayeng ko na nang ipunsida ko nang ishor gi manakta yoba yabra yadabra heaven the chat kadra hell the chat kadra hayra pa matam do adu dadi nang na huzik dam oire khaliba nang na huzik nang se mara lera bani pataba ni hayna khaliba do adu loina makan thokra kanda nang se apaba heaven the chat pa ngamba do adu oijashanu na mana bishops in hayba apaba ni ko mana haybiri se ko adu hayra kanda mana person thai tang changbro ko gentleman siga aiga khatang le horage nang chango tumuro anamana hai ko person leave you with madi pakhatlini ko ai changragadi nang nathanda snupa siga le heudoi ni natra hai ko please my friend and I can talk more freely then hai ko adan man hai bishops na hai please ko ma sisters da hai ni please nang changro ibani khatang aiga bishop aiga convict siga ibani khatang wari sanaraga le hoge nang changro na mana hai ba ko by this time owing to starving condition the wine has affected him manga saigi convict hositi person se chango hai ba matam da mas harak stop ka hairak pase kem ta hairak kai gino ma dinga sai puk yam la amaga ko yam kuina chara helaga la abani na mana wine khara thak pa hor pa matam da ma se ke dora intoxicated or eba ma se drunk or eba ko empty stomach to the tha abani na aduna mana nga saigi person se chatlo harga person se chat ke to boga se ma adugam ta khanga tre adom the attention se late ko